que iba era, tengo intuiciones de a qué se debe y lo que puedo decir está complejo. O sea, el mundo de ayer, de hace 10 20 30 40 años, ha cambiado un chingo, güey, a lo de hoy. Tú lo sabes más, mucho mejor que yo. El mundo como financiero ha cambiado. El poder adquisitivo, el costo de la vivienda, la accesibilidad, el acceso a la vivienda en nuestra ciudad de origen, donde está nuestra familia, amigos, nuestra historia, donde crecimos. Pues está cabrón, está perro, no son las mismas condiciones, no es el mismo contexto histórico, cultural, sociocultural, diría yo. Te digo, todavía no veo ese video. De ese carnal me ha latido en su mayoría de las cosas que observa, como que su perspectiva. He dejado ya de un tiempo de verlo, porque también como que dije, a ver, tienes que formar tu propia opinión de las cosas y si estoy nada más absorbiendo la opinión de otras personas, pues no. Pero, o sea, no, o sea, sí, lo voy a ver y lo platicamos, porque sí tengo muchas como preguntas que no he resuelto y algunas otras ya tengo al menos una respuesta que no es final, pero al menos para comprenderme a mí mismo, entender por qué reaccioné como reaccioné y por qué he seguido así, o sea, sin salir, sin querer tomar responsabilidad, sin querer ser adulto. Eh, y no los juzgo, güey, ya no me juzgo al menos tan severamente a mí, ni a mi carnal o a gente que como que con la que podría yo compararme. O sea, nuestra generación y creo también la que viene, no sé no sabemos, nadie sabe, ¿no? ¿Qué tanto va a cambiar el mundo con tanto cambio con la inteligencia artificial y otras cosas? Entonces, bueno, sí, yo sí le veo mucha tela de dónde cortar y son cosas actuales que nos conciernen. Yo abogaría a todos en la actualidad. Entonces, pues hay que ponernos de acuerdo, güey, porque sí le considero, le veo mucha importancia, al menos platicar, o sea, sin llegar a concluir nada, pero pues sacarlo, ¿no? Escuchar al otro y ver cómo lo entendemos. En fin.
solo la eternidad por delante. Los cumpleaños son formalidades divertidas para él, escaneos inofensivos. Pascal Brackner. En 2021, una periodista descubrió por error un shock cultural del que todavía muchos no tienen ni idea, pero que ha afectado a prácticamente todo Occidente. Ella, Erika Dawan, escribió un artículo llamado ¿Por qué me llamo a mí misma Millennial Geriátrica? Y además de volverse viral, causó todo un shock por decir una simple y sencilla verdad a los millennials, que cuando los medios de comunicación hablan de una moda juvenil, de un grupo de jóvenes o de los jóvenes en general, ya hace años habían dejado de referirse a ellos, los millennials. Sí, que por más jóvenes que se sintieran, ya no lo eran. Y es que hoy, 5 años después de eso, muchos millennials siguen sin sentirse adultos de verdad, siguen sintiéndose jóvenes o parte de la juventud. Y no solo ellos, también los más viejos de la generación Z se han dado cuenta que incluso cuando intentan abrazar su adultez y madurez, tampoco terminan por sentirse adultos de verdad. Sí, como si en algún momento nebuloso y desconocido de la década de los 2010, la idea de la adultez simplemente se hubiera esfumado sin que nadie se diera cuenta. Esto que les digo puede sonar ligero, tonto tal vez, pero no solo tiene implicaciones profundas, no solo de nivel social, sino incluso de nivel civilizatorio. Además, reitero, esto es algo de lo que parece que mucha gente está completamente enajenada, pues todavía en muchos videos cuando hablo de la juventud o de los jóvenes, no faltan los comentarios de «Ja, millennials descubren tal cosa», o «estos jovencitos millennials son unos frágiles, jajaja», y demás comentarios por el estilo que dejan en claro que existe bastante gente que muy irónicamente no se ha dado cuenta de que también ellos son mucho más viejos de lo que creen, pues parecen atrapados todavía en ese momento en el que los millennials eran los adolescentes y los veinteañeros que veían por la calle. Hablamos de gente que probablemente no se da cuenta de que ellos ya están entrando a la tercera edad, porque los jóvenes contra los que despotricaba y a los que creía tan tontos, ya hace rato que no son precisamente jóvenes. Ojo, aquí un paréntesis importante. Seguramente alguien que pueda estar viendo este video crea que al yo decir estas cosas estoy queriendo ofender a alguien, que al decirle viejo o bueno, mayor a alguna persona es algo que digo para atacar o para humillar, pero no, yo personalmente creo que ser mayor no tiene ninguna connotación negativa. Más bien es nuestra sociedad la que ha comenzado a despreciar algo tan natural como lo es envejecer. Por lo que ahora, si le dices a alguien que se ve más mayor, que se ve más viejo, aunque pueda ser un comentario objetivo y hasta dicho desde el cariño y el respeto, la verdad entiendo que sea difícil no sentir que a uno lo están atacando. El problema no está en decirle mayor o viejo a alguien. El problema es que nuestra sociedad dejó de ver a los adultos mayores con respeto, con reverencia, para verlos como si se trataran de una desgracia, seres patéticos de poco valor porque no pueden aguantar ya jornadas de 16 horas los 7 días a la semana y por no ser personas que puedan sumarse al mundo del consumismo. Simplemente hay toda una industria gigantesca cuyas ganancias, cuyos intereses económicos dependen de que nosotros nos sintamos inseguros de nosotros mismos y en que veamos a eso de envejecer como una maldición de la cual podemos escapar o por lo menos podemos ocultar a través de sus productos y servicios. Bien, hecha esta aclaración de que aquí no ando buscando ofender o atacar absolutamente a nadie, de que al contrario, yo veo a la gente mayor, a los adultos mayores con mucho respeto, porque lo que viene va a ser bastante crudo. Pues, ¿qué le pasa a una civilización donde no es que nadie quiera ser adulto? Es que incluso cuando lo intentan, no sienten que lo logran. El otro día leí un artículo sobre que en una exposición en un museo de fotografías antiguas, la guía decía que había algo bastante oscuro detrás del hecho de que a partir de cierta década, de repente la humanidad empezó a tener retratos de niños en los registros, a pesar de que la fotografía ya tenía varias décadas de haberse inventado. Y es eso de que esa gran valoración que tenemos por la vida e integridad de los niños en la actualidad, en realidad es algo bastante reciente en la historia humana, pues durante mucho tiempo no hubo casi retratos de niños porque la sociedad los veía como algo muy reemplazable, ya que antes de la medicina moderna, la mortalidad infantil era tan elevada que lo más normal, que lo más natural era tener tantos hijos como se pudiera y no encariñarse con ellos demasiado porque no sabías si te iban a sobrevivir hasta la edad adulta. Hoy, en cambio, pasa algo completamente diferente. Cuando muere alguien de 60 años, hay muchos que dicen, es que esa persona murió muy joven. Sí,
el modo en el que hoy entendemos esto de ser adulto, ser joven, ser cualquier otra cosa más, no es el mismo modo que hace 100 años o a como lo hacían en antigua Roma. Es más, un dato todavía más explosivo es que hasta la década de 1940 no se empezó a usar la palabra adolescente tal como la usamos ahora. No, antes de esa década para nuestra sociedad no había tal como una persona murió muy joven. Que antes de la medicina moderna, la mortalidad infantil era tan elevada que lo más normal, que lo más natural, era tener tantos hijos como se pudiera y no encariñarse con ellos demasiado, porque no sabías si te iban a sobrevivir hasta la edad adulta. Hoy, en cambio, pasa algo completamente diferente. Cuando muere alguien de 60 años, hay muchos que dicen, es que esa persona murió muy joven. Sí, el modo en el que hoy entendemos esto de ser adulto, ser joven, ser cualquier otra cosa más, no es el mismo modo que hace 100 años o a como lo hacían en antigua Roma. Es más, un dato todavía más explosivo es que hasta la década de 1940 no se empezó a usar la palabra adolescente tal como la usamos ahora. No, antes de esa década para nuestra sociedad no había punto intermedio. Los niños se volvían adultos de un día para otro. Y con adulto no me refiero a que simplemente ya se fueran de su casa. No, me refiero a un adulto ya viviendo aparte con su trabajo y empezando a formar su propia familia. Sí, la adolescencia, al menos hablando del lado sociocultural del concepto, es algo que solo ha existido por menos de un 1% de la historia humana. Y todavía más demencial es que, tal como explica el autor John Savage, el término no es que lo empezara a popularizar un sociólogo o un científico social, sino que fue, en sus palabras, un término comercial empleado por los publicistas y las empresas que reflejaba la capacidad de consumo que acababan de descubrir entre los adolescentes. Sí, en palabras muy resumidas, nuestra noción de lo que es la adolescencia la inventaron los pioneros del marketing que de repente se dieron cuenta que estos que ya habían dejado de ser niños pero todavía no terminaban por ser adultos eran personas especialmente susceptibles al consumo. Tenían citas, iban a restaurantes y compraban ropa de moda, ropa con estilos. Sí, principalmente por eso es que hoy tenemos la idea de la adolescencia tal como la tenemos. En fin, fue unas décadas después, en los 90, cuando autores como Jeffrey Arnett se dieron cuenta que las cosas estaban empezando a cambiar otra vez. En sus palabras, los jóvenes tenían vidas más diversas que las de los del pasado y también estaban retrasando las grandes decisiones de la vida. Según Arnett, hace 26 años, en los 2000, el límite que se ponía la gente para ahora sí, sin importar cómo se sintieran, ya decir que eran adultos, era llegar a los 30 años. Mientras que en décadas pasadas, alguien de 20 años ya era considerado un adulto pleno y derecho. De alguna manera u otra, desde entonces, la segunda década de la vida empezó a ser vista como una especie de pseudoadolescencia expandida, en el que las personas, incluso antes de que comprar una casa se volviera un infierno por todas las crisis económicas, decidían quedarse en casa de sus padres y explorar todas las experiencias y posibilidades de la vida. Sí, por esto no sorprende que a la generación X la idea de tener un empleo estable de oficina por el resto de sus vidas de repente les pareciera una pesadilla existencial, pues en teoría habrían sido la primera generación en vivir una adolescencia extendida. Sí, la idea de tener que pasar a la etapa adulta, incluso cuando esa etapa no tenía la terrible fama que tiene a día de hoy por todos los temas de la vivienda y los salarios, ya era vista como el fin de la primavera, el comienzo del declive, de la decrepitud, de lo aburrido en la vida. Por más contemporáneo que pueda sonar esto, no, esto ya pasó hace varias décadas. Hoy las cosas han ido todavía más lejos. Cada vez es más común ver que los 40 e incluso hasta los 50 años son considerados como la edad en la que al fin pues se acaba el periodo de juventud. Y esto no solo se queda en palabras o creencias, no. Las ciudades, entre sus restaurantes, cafés de moda y vida nocturna, están repletos de 30 y 40añeros. Y esto es algo que hace apenas 2 décadas hubiera parecido imposible, pero hoy es lo normal. Justamente hace unas décadas, la palabra chavorruco era bastante popular y la aplicaban para cualquier 30pocoañero que todavía salía de parranda o se vestía a la moda. Y ahora se usa para señalar a gente de 50 y algo años que todavía hace estas cosas. Es decir, expresiones como hijo de su Pink Floyd o si se van a la goma no son palabras que usen la gente de 30 años, no al menos de manera no irónica. De hecho, la gente de 30 años la usa para hablar de chavorrucos.
porque ellos no se asumen a sí mismos como chavorrucos. Asumen que allá afuera en la sociedad pues hay chavorrucos que usan estas frases pues para verse de onda, cuando estos chavorrucos pues ya tienen 50 y algo años. Aunque aquí hay que decirlo claro, si le preguntas a un veinteañero o a algún adolescente si la gente de 30 ya se la hace vieja, te va a decir que sí, pero socialmente hablando, las marcas, los negocios, hasta la publicidad ya no tratan al treintañero y en ocasiones al cuarentañero como se le trataba a los adultos de hace unas décadas. Sí, por los 70, 80 y demás, cuando ya eras un adulto, prácticamente el mundo del consumismo te olvidaba, dejabas de existir. Prácticamente solo te mencionaban como el papá que va a llevar a los niños o a los jóvenes al restaurante, como el sujeto que va a comprar los juguetes, como el que va a comprar los medicamentos y a veces, pues para el que va a comprar carros. Pero realmente lo que era la cultura popular te olvidaba por completo. Todo esto que comento no son solo mis opiniones o algo por el estilo. Esto está basado en el reporte Attitudes to Aging 2025, que entrevistó y estudió las percepciones de la gente sobre el envejecimiento y la edad. Reitero, gente, todo esto lo estoy diciendo sin ánimo de ataque, crítica negativa u ofensa. No estoy diciendo que estas cosas o personas estén mal o bien. No, solo las estoy describiendo. No es que yo crea que alguien es chavorruco o cosas por el estilo, ni nada por el estilo, no. Pero bueno, regresando, cuando se anunció que una famosa y exitosa cantante de la música pop se iba a casar, vi una opinión que decía algo bastante profundo. Decía, antes el matrimonio y tener hijos era el comienzo de la vida adulta. Era prácticamente lo primero que hacías tan pronto como obtenías un empleo, e incluso antes de que consiguieras una casa. Ahora, el matrimonio y los hijos son un escenario que debes de desbloquear. Es algo que socialmente está mal visto tener, sin antes haber cumplido con varios requerimientos como viajar, tener varias parejas, terminar la educación, construir un negocio o una buena carrera profesional. O bueno, en palabras más directas, antes el matrimonio y los hijos eran el comienzo del camino. Ahora, para el caso de muchos, son el fin del camino. Y esto es importante decirlo porque tal vez, y solo tal vez, la consecuencia de que al menos socioculturalmente hablando la adolescencia se haya extendido tanto es que la adultez ha dejado de ser vista como el pico, como la cima de la vida humana, para pasar a ser vista como el principio del fin de la vida, o al menos al fin de lo que vale la pena vivir. Por esto, esta obsesión con lograr y experimentar todo lo posible antes de declararse un adulto por completo. Bajo esta visión, nuestra obsesión con la juventud ha llegado a un punto tan avanzado que la adultez ya se ve como un primer estado de decrepitud temprana. Ese primer paso hacia la tercera edad que ya para este punto es vista como un estado de completa decadencia. Simplemente habríamos abrazado la idea de que estamos en un sistema tan exageradamente competitivo que sabemos que solo nuestra versión más joven, productiva y resistente tiene posibilidad no solo de sobrevivir, sino de intentar conquistar algo. De modo que inevitablemente vemos a la adultez no como el principio de la vida o de donde pasan las cosas importantes de la vida, sino como ese plazo final, ese momento que nos dice, no, ya te tardaste demasiado, ya no vas a poder lograr lo que debías lograr porque ya has perdido tu juventud, tu resistencia, incluso hasta tu capacidad de pasar por encima de tu salud. Se acabó el juego. Desde este punto de vista, el cuarentañero o el treintañero, que todavía no asume que ya es un tanto mayor, no lo estaría haciendo por frivolidad, por enaltecer su ego. Lo estaría haciendo por la necesidad de alargar, aunque sea a la fuerza, aunque sea a un altísimo costo, ese periodo ultraproductivo de su vida. Ese periodo donde está en la cima de sus capacidades y energías para intentar lograr todo lo que se supone que tiene que lograr antes de que ya esté demasiado cansado o viejo para lograrlo. Hay un foro llamado Adulting, nombrado así por la palabra inventada por la periodista Kelly Williams Brown, que básicamente nos dice que la etapa adulta es vista por la gente de ahora como una especie de juego de rol, una puesta en escena más que algo real. O sea, la visión actual que tiene bastante gente es que cuando pagan sus impuestos no están siendo adultos funcionales, sino que están haciendo adulting, o bueno, están adulteando. O sea, se ponen su uniforme de adulto y sacan su manual o sus tutoriales para adultear, para hacerse pasar por adultos funcionales, porque en realidad, en el fondo, nunca se han sentido o sienten que nunca se van a sentir como verdaderos adultos funcionales. Bueno, en este foro, además de memes, podemos encontrar publicaciones como esta. Soy una mujer de 30. A veces me pega esta extraña ola de desmotivación existencial.
Todos estamos trabajando, buscando dinero para sobrevivir, poniendo metas, intentando construir una vida, pero a cada segundo estamos más cerca de irnos. Eventualmente todos seremos polvo como cualquier otro antes de nosotros. Todas las metas y ambiciones no significarán nada en el gran esquema de las cosas. ¿Cómo lidias con el absurdo de las cosas si eres child free y no religioso? Sí, una persona de 30 años, que estadísticamente todavía tiene más de 40 años de vida por delante, ya está pensando en el final de todo, simplemente por pensar en su estatus como adulto. Esto no es casualidad. Bien dice Pascal Wagner, la sociedad del culto a la juventud tiene la peculiaridad de que, lejos de ser el triunfo del hedonismo, o sea, la búsqueda del placer, está desde la primera infancia obsesionada con la senectud y a la caza de la misma en una sobremedicación preventiva, y la falsificación de la eterna juventud suena cada vez más falsa a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, esta obsesión con la juventud no nos ha vuelto personas obsesionadas con pasarla bien, con el placer. Nos hace personas obsesionadas con la muerte, con el fin, con la decrepitud. Nos hace vivir la vida no buscando vivir la vida, sino buscando escapar de la muerte. El foro representa muy bien los puntos de vista que se tienen sobre la adultez actualmente. Una visión cínica, sarcástica y lúgubre que, pues aunque sea, intenta sobrellevarse con sentido del humor. Es decir, ¿nunca se han preguntado por qué la mayoría de los memes sobre ser adulto, lo extraño que es ser adulto o lo decepcionante que fue volverse adultos, tienen personajes tiernos, infantilizados, ya saben, ternurines, que son muy bonitos, a mí me gustan bastante, con textos pues lúgubres, sarcásticos o irónicos? Porque en el fondo, a pesar de que hay una aceptación de las cosas malas de ser un adulto, sigue habiendo una profunda negación del tema de ser un adulto. La persona se sigue proyectando a sí misma como alguien que no lo es. Respondiendo a la gran pregunta de este video, cada vez menos gente se siente un adulto de verdad porque estamos en un momento histórico en el que la juventud, al menos socioculturalmente hablando, se ha extendido tanto que nuestra percepción de la adultez ya es la de una pre-tercera edad. Es decir, la adultez ya no es el momento en el que empieza tu vida, es el momento en el que se acaba. Es decir, hemos identificado a la vida adulta no como el periodo donde empieza la vida que vale la pena vivirla, sino como el principio del fin de la vida que vale la pena vivir. Y también, al mismo tiempo, hemos identificado a la adultez como una meta a la que hay que llegar, un lugar que realmente nunca llegará si no cumples con toda una suerte de requerimientos vitales, sociales, económicos y hasta de pareja. Vaya que estamos en una sociedad de rendimiento, pues el adulting es visto como un acto, un proceso donde el producto final es la adulteada, en vez de verlo como antes, como un proceso natural, algo que ocurría casi solito, solo por el simple paso del tiempo. No, la adultez se ve como algo que se produce, no algo que se vive o se es, de modo que una persona puede estar sufriendo ya de achaques y demás efectos del envejecimiento, pero aún así no sentirse una adulta de verdad por no tener una casa propia, no tener estabilidad económica y hasta por no completar las cosas que supuestamente debió vivir en su juventud, como, no sé, viajes, consumo, excesos y tener varias parejas. Así que para muchos pareciera ser que la adultez se siente como lo que les decía, una puesta en escena, un juego de rol, un tipo de disfraz, algo que a veces cuela, pero otras veces no cuela, algo que dentro de sí mismos no se terminan de creer por completo, o algo de lo que intentan escapar por el miedo a hacerse lentos y débiles frente a un mundo que miran como una jungla de competitividad y productividad donde solo los más jóvenes, los más en su máximo momento, pueden sobrevivir. Es curioso, pero el libro El mundo de ayer de Stefan Zweig nos habla de que antes el mundo era al revés, que los jóvenes ambiciosos tenían que parecer mayores, acelerar el crecimiento de la barba, afeitándose diario, llevar gafas con montura, lucir cuellos almidonados, ropa rígida y hasta, de ser posible, tener un poco de sobrepeso si es que querían tener una oportunidad de integrarse a las esferas productivas de la sociedad. Dice que el nombramiento de Gustav Mahler, de 37 años, como director de ópera, fue una escandalosa excepción en la época. Y ahora nosotros, que alguien esté logrando algo a los 37 años, se nos hace que ya se le fue la vida, que se tardó demasiado en lograrlo. Ahora estamos en una extraña contradicción. Por un lado, los líderes más poderosos del mundo son gente bien entrada en la tercera edad, pero por el otro, verse viejo es algo muy mal visto socialmente y hasta puede cerrar puertas profesionales a mucha gente.
A nivel civilizatorio, gracias a que la ciencia ha alargado la vida humana, tenemos que los más poderosos tienen algo que los poderosos del pasado no tenían: tiempo, mucho tiempo en abundancia. De modo que estamos en una etapa de la humanidad donde la riqueza y el poder se concentran cada vez más y más en adultos mayores que ya no se retiran, sino que ejercen hasta el último día de sus vidas, por lo que lentamente estamos asumiendo que 20 años de preparación ya no son suficientes, sino que ahora hay que prepararse toda la vida, pues el poder y la riqueza, ya sean ganados o heredados, pueden llegar hasta bien entrados los 50 o los 60 años, pues a diferencia de en otras eras, el relevo generacional llega cada vez más tarde. En otras palabras, nuestra cultura todavía está asimilando el shock de que en menos de un siglo, la esperanza de vida humana casi se triplicó, así como que de repente la mortalidad infantil se achicó hasta 10 veces su tamaño. Todo esto y mucho más, cuyas consecuencias no nos va a alcanzar la vida entera para verlas, ocurrió por estas dos simples cifras. Gente no solo viviendo más, sino también manteniéndose en una relativa buena salud durante más años de los que antes se podía. Y por el otro lado, un punto en el cual ya tener demasiados hijos ya no es una obligación prácticamente civilizatoria, incluso llegando a un punto en el cual dentro de unas décadas nacerán cada vez menos y menos niños, habiendo países como México, donde ya nacieron menos niños de los que nacieron hace 10 años, y eso que ahora hay mucha más gente de la que había hace 10 años. Sí, aquí la realidad le gana a la ficción. Un shock civilizatorio tan grande, cuyas ondas expansivas tardarán siglos y siglos en terminar, antes de que podamos medio comprender qué tanto impacto tuvo eso en la humanidad. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Hay bastantes cosas que comentar, bastantes cosas que se quedan en el tintero, pero creo que ya estaba quedando algo largo y ya sería irse mucho por las ramas. Personalmente, para mí, envejecer no es algo que nos quite dignidad. Por el contrario, yo veo a la gente mayor, a la gente ya de la tercera edad, como gente que tiene mucho que enseñarnos. Desgraciadamente, la publicidad, la cultura pop y a veces hasta las redes sociales los aíslan. Los trata como si fueran gente que está tan atrasada que ya no tiene nada interesante que decir. Cuando, muy irónicamente, muchas veces la historia o las personas no cambiamos tanto como creemos de una generación a otra. Repetimos los mismos errores o no aprendemos las lecciones que pudieron habernos enseñado las anteriores generaciones. Y aún más fundamentalmente, el despreciar a la gente de la tercera edad es dispararse en el pie, porque tarde o temprano la gran mayoría llegaremos a ser gente de la tercera edad, ¿no? Y la verdad no creo que a nadie le guste la idea de vivir en un mundo donde son tratados como ciudadanos de segunda o como menos solo por ser, pues, adultos mayores. Así que no hay que caer en la fantasía de lo que decía la primera frase con la que se abrió este video. Uno cree que nunca va a llegar a viejo. Uno cree que incluso llegando a viejo será más joven que los demás viejos. Pero no es así. Bueno, a no ser que en los próximos 10 o 20 años inventen una tecnología que alargue la vida todavía más o que incluso anule el envejecimiento, pero eso no lo sabemos, no nos consta, son escenarios a futuro que podrían o no ocurrir. Muchas gracias por haber visto este video. Sin más por un momento se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial. Lo crean o no, antes la gente que sufría la crisis de la mediana edad
For this achievement, I'm leaving a map here. You need to visit these 10 geysers, and I believe you have to go in them. I tried the method of throwing something like a rope or a barrel, like for the well achievement, but I don't think it worked. So my approach was to, for this, in the middle there's this cluster of 6. My approach for this was to take a crane, take this little scout car that the crane can move easily, and then just keep dipping one by one. Then I changed to actually just driving in with the car until the engine would stop, and then I just pull it out with the crane. I think for this achievement, at least for me, it doesn't register immediately. So if you try this method, the method works and you will get the achievement. But don't be discouraged if you try it and then you check and then you see there's no progress. Just, I don't know, does it depend? Like maybe delay to Steam, or I think maybe it's something to do with this animation, with this geyser animation. So whenever you dip a car in there, give it a little bit of time. Eventually, after I did all these 6, to visit this. For this achievement, starting off with the first one, just from the starting tunnel base past this warehouse where there's a west route to deliver the logs, following the street and then through.
You do not have a purpose. You are not put here for a reason. There is no cosmic plan with your name on it, no destiny waiting to unfold, no calling you are supposed to answer. You are a biological accident on a random planet in an indifferent universe that does not know you exist and would not care if you disappeared tomorrow. And that story you have been telling yourself about finding your purpose, about discovering your true calling, about everything happening for a reason, that is a lie. A comforting delusion you constructed to avoid facing the terrifying reality that your life has no inherent meaning, that you are going to die, that nothing you do will matter in 100 years, that you are desperately trying to justify your existence because you cannot handle the truth that existence does not need justification. If this makes you angry, if you want to argue that you have found your purpose, that your life has meaning, that I am wrong, then comment below. Share this video. Force this conversation into spaces where people are still pretending that purpose is real. Because what I'm about to show you is not inspirational. It is not uplifting. It is the brutal, uncomfortable truth that the entire self-help industry, the entire spiritual movement, the entire culture of hustle and grind and find your why is built on a foundation of existential terror disguised as motivation. You do not need to find your purpose. You need to stop looking for it, because the search is the trap, and you have been caught in it your whole life. Here is what nobody wants to admit. The obsession with purpose is not about living a meaningful life. It's about avoiding death. You know you are going to die. You know everything you build will crumble. You know everyone you love will be gone. And that knowledge is unbearable. So you create purpose. You tell yourself that your life means something, that you are here for a reason, that your suffering has value, that your struggles are leading somewhere. Because if you admit that none of it means anything, that you are just killing time until you stop existing, you would have to face the void, and the void is terrifying. So instead, you chase purpose. You read books about finding your calling. You listen to podcasts about discovering your why. You scroll through Instagram looking at people who seem to have figured it out, who seem to be living their purpose. And you think, if I just work harder, if I just search longer, if I just believe more, I will find mine too. But you will not, because there is nothing to find. Purpose is not hidden. It is not waiting to be discovered. It is not out there somewhere if you just keep looking. It is a story you tell yourself to make the randomness bearable. And the more you chase it, the more miserable you become, because you're chasing something that doesn't exist. Let me tell you what actually happens when you convince yourself you have a purpose. You become a slave to it. Your entire identity gets wrapped up in this thing you think you are supposed to do. And suddenly, everything else in your life becomes secondary. Relationships, health, enjoyment, rest, all of it gets sacrificed on the altar of purpose. Because if you're not working toward your purpose, you're wasting time. If you're not grinding, you're failing. If you're not suffering for your calling, you're not serious. And you wear that suffering like a badge of honor. You romanticize your own misery. You tell yourself that the pain means something, that it's noble, that it's building character, that it's part of the journey. But it's not. It's just pain, and you're choosing it. You are choosing to suffer because you have tied your self-worth to an imaginary destiny. And the worst part? Even if you achieve what you think is your purpose, even if you get the career, the recognition, the success, it still won't be enough. Because purpose is not a destination. It's a moving target. You think, if I just get here, I will finally feel fulfilled. But you get there, and the feeling doesn't come. So you move the goalpost. You tell yourself the next level, the next achievement, that's when it will finally mean something. And you spend your entire life chasing a feeling that never arrives, because the feeling you are looking for doesn't come from achievement. It comes from accepting that there is nothing to achieve. Here's the mechanism. You were born, you were told you need to be something, do something, achieve something, make something of yourself. And you absorb that message without questioning it, because everyone around you is operating on the same assumption. Life has to mean something. You have to have a purpose, otherwise, what's the point? So you start looking.
You try different things, different careers, different passions, different identities, and nothing feels right. Nothing clicks. Because you're looking for a feeling that confirms you have found it. A sense of certainty, of rightness, of this is what I'm supposed to be doing. But that feeling doesn't exist. Or when it does, it's temporary. A brief high that fades as soon as reality sets in. And reality always sets in. Because no matter what you do, no matter how aligned you feel, life is still hard, still boring, still filled with mundane tasks and frustrations and disappointments. The only difference is now you have convinced yourself that the hard, boring, frustrating parts are meaningful because they are in service of your purpose. But they are not. They are just hard and boring and frustrating. And you are suffering through them because you have been sold a lie that suffering for a cause is noble, that struggle is necessary, that pain is part of the process. But what if it is not? What if the struggle is just struggle? What if the pain is just pain? What if you are making yourself miserable chasing something that does not exist while missing the only thing that actually matters, which is right now, this moment, the one you're in, the one you keep ignoring because you're too busy thinking about the future, about where you're supposed to be, about what you're supposed to be doing, about whether you're on the right path. And meanwhile, life is happening, and you are not in it. You are in your head, obsessing, planning, worrying, hoping. And you call that living with purpose. But it's not living, it's avoidance. Let me give you a real example. Someone spends their 20s convinced they are supposed to be a musician. That's their calling, their purpose, the thing that will save them from a boring, mediocre life. So they pour everything into it. Time, money, energy, relationships. They sacrifice stability for the dream. They work terrible jobs to fund their passion. They play shows for 3 drunk people at 1 a.m. They haul equipment up icy stairs thinking this is what it takes. This is the price of purpose. And they convince themselves that the suffering is noble, that it means something, that one day it will all pay off. Someone will notice, someone will care, the universe will reward their dedication. But it does not. Years pass, nothing changes. They are still broke, still unknown, still struggling. And the voice in their head gets louder, the one that says, maybe this is not your purpose, maybe you're wasting your life, maybe you should have done something practical. But they can't admit that, because their entire identity is built on being a musician, on having a purpose, on not being like everyone else who gave up on their dreams. So they keep going, keep suffering, keep hoping, until one day they crack, and they realize the thing they thought was saving them was actually killing them. The purpose they were so certain about was a trap they built for themselves, and they wasted years, maybe decades, chasing something that was never real. Now, I'm not saying don't do things you love. I'm saying don't tie your identity to them. Don't make them your purpose, because the moment you do, they stop being about enjoyment and start being about validation, about proving something, about justifying your existence. And that's when they become a prison. That's when the thing you loved becomes the thing you resent, because it's not giving you what you need. It's not making you feel fulfilled. It's not solving the existential problem you thought it would solve, which is that you are going to die and nothing you do will last. And here's the brutal truth nobody wants to hear. Most people who think they have found their purpose are just good at lying to themselves. They've convinced themselves that what they are doing matters, that it's special, that it's important. But it's not. It's just what they are doing. And in 100 years, no one will remember. No one will care. Their work will be forgotten. Their name will be meaningless. And the universe will continue exactly as it would have if they had never existed. That's not pessimism. That's reality. And the only reason it feels pessimistic is because you've been taught to believe that your life needs to matter, that you need to leave a legacy, that you need to make a difference. But you don't. You can just exist. You can just be here. And that can be enough. But we can't accept that because we're human. We're self-aware. We know we're going to die. And that knowledge is unbearable. So we create meaning. We invent purpose. We tell ourselves stories about why we're here and what we're supposed to do. And those stories give us comfort. They give us direction.
They give us a reason to get out of bed. But they're still stories. They're still fiction. And the problem is not that we tell them. The problem is that we forget they're fiction. We start believing them. We start organizing our entire lives around them. We start sacrificing everything for them. And when they fall apart, when the purpose we were so certain about turns out to be empty, we don't question the concept of purpose itself. We just look for a new one, a better one, the real one this time. And the cycle continues. You chase, you suffer, you hope, you fail, you reframe, you chase again. And you never ask the question that would actually set you free. What if there is no purpose? What if I don't need one? What if I can just live without needing my life to mean something? What if being alive is enough? But that question is terrifying, because if you don't have a purpose, what are you? If your life doesn't mean anything, why are you here? If you're not working towards something, what's the point? And those questions feel unbearable, so you avoid them. You cling to purpose. You keep searching, keep grinding, keep telling yourself that meaning is just around the corner, that fulfillment is one more achievement away, that someday it will all make sense. But it won't, because there's nothing to make sense of. You were born by accident. You will live for a while, you will die, and that's it. No grand plan, no cosmic reason, just existence. And you can either spend your life running from that truth, or you can accept it and start actually living. Here's what happens when you let go of purpose. You stop living in the future. You stop treating every moment as a stepping stone to somewhere else. You stop measuring your worth by your achievements. You stop needing validation from the universe. And you start paying attention to what's actually here, right now. The taste of your coffee, the sound of rain, the conversation you're having, the breath you're taking. Not because those things are meaningful, but because they're real. They're happening, and you are here for them. This is not some enlightenment bullshit. This is not about becoming spiritually awakened or finding inner peace. This is about recognizing that the search for purpose is a distraction from living. That you have been so busy looking for meaning that you have missed the only thing that is actually real, which is now, this moment. And it does not need to mean anything to be enough. Most people cannot handle this. Most people need the story, need the purpose, need the belief that their life is leading somewhere. And that is fine. If the lie works for you, keep it. But if it does not, if you are exhausted from chasing something you never find, if you are tired of feeling like you are failing because you have not discovered your calling, if you are sick of living in the future instead of the present, then maybe it is time to admit the truth. You do not have a purpose. You never did. And that is not a tragedy. That is freedom. Because once you stop needing your life to mean something, you can actually start living it. You can stop performing, stop proving, stop justifying. You can just be. And being, without the weight of cosmic significance, is lighter than you think. You do not need to save the world. You do not need to leave a legacy. You do not need to be remembered. You can just exist. Drink your coffee, talk to your friend, sit in silence, and none of it has to mean anything. It can just be what it is, and that can be enough. Now, I know what some of you are thinking. If nothing matters, why do anything? If there is no purpose, why not just give up? And the answer is simple. Because you are here anyway. You are alive. You are going to keep waking up until you don't. And you can either spend that time miserable, chasing a meaning that doesn't exist, or you can spend it present, engaged, aware. Not because it matters, but because you are capable of it. Because you can experience things, feel things, notice things. And that capacity, that ability to be here and aware, that is not nothing. It is not purpose, but it is not nothing. Here's the shift. You do not need a reason to enjoy your coffee. You do not need a cosmic justification to laugh at a joke. You do not need a grand narrative to make a conversation with a friend valuable. Those things have value because you experience them, because they happen, and they do not need to be part of some bigger story to be worth experiencing. You've been taught to believe that life needs a plot,
that it needs to build towards something, that it needs a climax and a resolution. But it doesn't. Life is not a story. It's just a series of moments, and you are in them, and they do not need to mean anything to be real. This is what nobody tells you. Presence is not a technique. It's not something you practice. It's what is left when you stop chasing, when you stop needing, when you stop hoping, when you stop believing that somewhere out there is the thing that will finally make you feel complete. Because you will never feel complete. That is not how it works. The human condition is incompleteness. We are always wanting, always striving, always hoping for more. And purpose is just another version of that. Another way to avoid the uncomfortable truth that you are never going to arrive. There is no destination. There is just here. And here keeps changing. And you keep changing. And none of it has to mean anything. So what do? You stop looking for purpose. You stop asking what your life is supposed to be about. You stop trying to figure out your calling. And you start paying attention to what's actually in front of you. Not because it's meaningful, but because it's here. And you are here. And that's all there is. You do not need a purpose to live well. You do not need a calling to be present. You do not need a cosmic reason to enjoy the things you enjoy. You just need to stop waiting for permission. Stop waiting for certainty. Stop waiting for the universe to tell you that you're on the right path. Because there is no path. There is just walking. And you can walk wherever you want. And it doesn't have to lead anywhere. And that is fine. Most people will not accept this. Most people will keep chasing, keep searching, keep hoping that purpose is real and they just haven't found it yet. And they will spend their entire lives in that search, missing everything because they were too busy looking ahead to notice what was right in front of them. And that is their choice. But if you are tired of chasing, if you are exhausted from trying to make your life mean something, if you are ready to admit that maybe the whole thing is a lie, then stop. Just stop. Stop searching, stop striving, stop needing, and see what's left. You might be surprised. It might be enough. Your purpose is a lie, and the sooner you accept that, the sooner you can start actually living. Not for a reason, not for a goal, not for some imagined future where everything finally makes sense, but for now, because now is all you have, and it doesn't need to mean anything to be worth being in. So stop looking for purpose and start noticing what's actually here. Because this is it. This is life. And it's not a story. It's just happening. And you are in it. And that is enough. Stop for a moment and look around. People rush to jobs they hate, to buy things they don't need, trying to fill a void that never goes away. The world is a cruel machine that grinds dreams and spits out frustrations. From the moment we are born, we are condemned to an existence marked by pain, desire, and, in the end, oblivion. Arthur Schopenhauer, one of the most pessimistic philosophers in history, saw this reality without filters. For him, life is not a gift, but a burden. Suffering is the substance of existence, and pleasure, when it exists, is only the temporary absence of pain. In his words, life swings like a pendulum between suffering and boredom. Everything we pursue, love, money, recognition, are nothing but futile attempts to escape the void. If we get what we want, we fall into boredom. If we don't, we plunge into frustration. And worst of all, in the end, none of it matters, because death awaits us as the great equalizer, indifferent to our suffering or achievements. But this thought is not merely abstract philosophy. It proves itself every day in real life. Look at human history. Endless wars, remorseless diseases, people who spend their whole lives fighting for scraps. Suffering is at the core of everything, and ignoring it is merely self-deception. In this video,
we will explore Schopenhauer's brutal vision and understand why human existence is, above all, a great cycle of frustration. We'll see how desire imprisons us, how nature is indifferent to our suffering, and how modern science confirms that the human mind is biologically programmed for unhappiness. Ready to face the truth without masks? Imagine a dog chasing its own tail. It spins, struggles, almost catches it, but never does. If it ever bites the tip, it feels a momentary relief, but soon the pain returns and the cycle begins again. Now replace the dog with any human being and the tail with what we call happiness. This is the mechanism of life, an endless race after something that in the end never satisfies us. Schopenhauer understood this better than anyone. For him, life is governed by a cruel principle. Desire is the root of suffering. Everything we want, everything we pursue, is born from a lack, from an absence, and that absence torments us. We want money because we don't have enough. We want love because we feel lonely. We want recognition because we fear being insignificant. Desire moves us, but also tortures us. Wanting in itself is essentially suffering. Now suppose that by a stroke of luck or extreme effort, you obtain what you desire. You finally win the beloved person, buy that dream car, gain fame or money. Then what happens? The pleasure we feel upon achieving a goal is brief, almost ephemeral. The initial excitement quickly disappears, and a new void takes its place. Soon, you need something else to fill that existential hole. If before you wanted a car, now you want a house. If before you wanted love, now you want to be idolized. And so the cycle continues. Schopenhauer described this trap as a kind of psychological prison. Man lives between two equally miserable states: the suffering of lack, when we desire something and don't get it, and the boredom of attainment, when we get it, but soon realize it didn't complete us. Life, therefore, swings between pain and emptiness. There is no middle ground. Just look around the world to confirm this truth. How many times have we heard of celebrities who had everything, money, fame, beauty, and still sank into depression? Robin Williams, one of the greatest comedians of all time, who made millions of people laugh, took his own life. Anthony Bourdain, who traveled the world sampling culinary pleasures, also did. They had what most people dream of, and yet did not find peace. The philosopher would not be surprised. According to Schopenhauer, extreme wealth and fame are not shortcuts to happiness, but traps for despair. When there is nothing left to desire, only the void remains. Wealth is like seawater. The more you drink, the thirstier you become. If this vision already seemed bleak, modern science only reinforces it. Our brain is programmed to never be satisfied. The dopamine system responsible for pleasure works cruelly. It releases pleasure before achievement, but once we get what we want, the excitement rapidly vanishes. The result is an eternal restart. That is why so many people get addicted to gambling, drugs, or social media. The illusion that the next reward will be different keeps us trapped like rats in an endless experiment. So if life is a frustration machine, how do we deal with it? Schopenhauer's answer is as brutal as it is logical. The only way out is to reduce desire to the smallest possible level. The less you want, the less you suffer. But is that even possible? In the next chapter, we will explore the cruelty of nature itself and understand why the world seems designed for suffering. If there is one thing humanity refuses to accept, it is that the universe simply does not care. We like to believe that life has a purpose, that there is cosmic justice, that suffering leads to some reward. But the naked truth is that existence follows its own rules, and those rules were not made for our benefit. Schopenhauer saw this with brutal clarity. The world is a blind mechanism of pain and survival.
Nature does not care about our happiness, our pain, or our dreams. If it wants anything, and that's already a stretch, it only wants the continuation of life. And life, as he said, is an endless chain of suffering. Nature is always truthful and never moral. It is indifferent. From childhood, we are taught to admire nature, the blue sky, green fields, majestic mountains, but that naive view ignores the brutal reality of existence. The forest may look beautiful, but inside it predators tear apart prey. Disease consumes bodies, and newborns are eaten before they even learn to walk. Schopenhauer saw nature as a spectacle of horror, where every being struggles to exist at the expense of another. For him, life is an unforgiving survival game, and all that we call beauty is just varnish over the world's fundamental rot. If we want to measure the happiness of any creature, we should not ask about the pleasure it enjoys, but the pain it suffers. Pleasure in the end is only the temporary absence of pain, and when we look closely, we see that pain is the true substance of the world. If suffering were rare, a tragic exception, perhaps there would be hope. But it is the rule. All living beings at some point are crushed by the burden of existence. Think about what it means to be human. From birth, we are fragile and dependent, subject to hunger, cold, and fear. We grow up conditioned to fight for status, money, acceptance, an endless search with no lasting reward. We age, we watch our bodies fail, our memories fade, our loved ones disappear, and in the end we die, often slowly, alone, and painfully. No creature escapes this fate. Nature brings us forth to exist and then destroys us without mercy. If nature were just or benevolent, what would explain the existence of terrible diseases? Why are babies born only to die within days? Why do some people spend their lives trapped in paralyzed bodies in constant pain? The story of someone like Stephen Hawking, for example, is often told as a triumph of the human spirit. But let us see it without illusions. A brilliant man condemned to watch his body decay slowly while his mind stayed intact. If the universe had any compassion, such a thing should not happen. And we need not look only at humans. The animal kingdom is a nightmare of agony. Turtle hatchlings are born only to be devoured before they touch the sea. Young antelopes are torn apart by lions that have no choice but to kill. Insects have their bodies parasitized and devoured from the inside out. Nature is not the lush paradise of documentary photos, but a machine of suffering. Life is a business that does not pay its costs. If Schopenhauer is right about anything, it is that suffering is not a system error, it is the system. Modern biology confirms this. Life is driven by the instinct to survive, and that instinct produces suffering. If creatures did not feel hunger, fear, or pain, they simply would not fight to live. If humans did not feel desire, anxiety, dissatisfaction, we would not seek food, sex, or money, and our species would vanish. Suffering is the glue that keeps life functioning. Fear of death makes us struggle to keep living. The pain of desire keeps us moving, but it comes at a cost. We are prisoners of this mechanism and unable to escape the cycle. And if nature does not care about us, what remains? What can we do in the face of that cruel indifference? In the next chapter, we will explore humanity's desperate attempt to escape the truth, and how every attempt to find meaning only plunges us deeper into despair. If everyone knew the truth, few would keep living. The world is suffering, nature is indifferent, and happiness is an illusion. But then how do we continue? How do billions of people wake up every day, go to work, fall in love, make plans, and carry on as if life had meaning? The answer is brutal: lies. Humanity survives because it deceives itself. We create comforting narratives, ideologies, religions, dreams of progress to hide the fact that we are trapped in a useless cycle of pain and frustration. Since the dawn of time, religion has been the supreme analgesic. The promise of heaven, of divine justice, of a higher purpose, gave hope to the suffering. But in Schopenhauer's view, religion is nothing but a necessary self-deception. The ordinary person must believe there's some hidden meaning in pain, that there will be a reckoning after death because facing reality would be unbearable.
But the truth is this: there is no one watching us, no superior entity rewarding our good deeds, no prize waiting at the end of the path. The pain we feel has no purpose. It is simply a consequence of existence. If God existed and were just, why would there be random suffering? Why are babies born only to die in fields of war? Why does diseases destroy lives without reason? Why is human history marked by genocide, slavery, and misery? If there is a creator, he is cruel or at least indifferent. If God made this world, I would not want to be that God. The world's misery would break my heart. When religion begins to fail, modern society offers another lie: progress. We are taught that we must work, achieve, and build, that life has meaning because we can leave a legacy. But this is another trick to keep us busy. The truth is that work is only a form of distraction. We spend most of our lives chasing money and promotions. What do we get in return? A retirement to wait for death. Human progress, in turn, is not a victory over suffering, but an amplification of it. We create technologies to live longer only to spend more years struggling with disease. We increase productivity only to be more exploited. And even when we accomplish something, boredom returns, forcing us to pursue the next goal. Man's life revolves around pain as the earth revolves around the sun. And then there is the greatest of illusions: love. We are taught that love is the meaning of life, that finding the right person will bring happiness. But Schopenhauer saw love differently, as a biological trick. We love not because there is anything divine about it, but because nature programmed us to do so. Love is merely an evolutionary mechanism to ensure reproduction. We feel attraction, desire, passion, all so life can continue replicating itself. But like any other desire, love condemns us to suffering. If we are rejected, we suffer. If we win what we want, we soon grow weary. If we remain in love, we endure jealousy, fights, routine, disappointments. And even the happiest couples are eventually separated by death. Isn't it strange that what we romanticize most is also our greatest source of pain? Modern neuroscience confirms what Schopenhauer intuited. Our mind is programmed to deceive us. The human brain has specific mechanisms to ignore painful truths. When confronted with unbearable reality, the brain triggers chemical responses that distort it. That explains why we keep living even when we know the end is inevitable. Dopamine gives us false hopes, serotonin makes us accept the unacceptable, and the limbic system forces us to attach to things and people, even knowing everything is fleeting. Illusion is not a system error, it is the system. If we are not to blame and far from the truth, man can in fact do what he wants, but cannot want what he wants. And if all this is a cruel game, how do we react? How do we live knowing we are prisoners of a system of suffering and lies? In the next chapter, we will explore the final despair, the moment when the mask falls and man realizes there is no way out. There is a moment in life when everything goes silent. The noise of the world, the distractions, the empty promises, everything disappears, and for an instant the truth appears bare and unadorned. What remains is only the void. Most people avoid that moment at all costs. They stay busy, entertained, running around, drowning in social media, drugs, work, relationships, anything to avoid facing what lies behind existence's backdrop. But sooner or later silence comes, in the solitude of a dark room, at the funeral of someone dear, or in the realization that no matter what we do, time keeps destroying everything without mercy. Man is a metaphysical animal, and when he confronts the vacuity of existence,